Hi everyone, hope you're doing well from wherever you're watching this channel, depending on your time zone. Now, William Ruto promised dairy farmers in this country that they are going to earn 50 shillings per liter of milk across the country. That the price is going to be uniform from Western to Nyanza, to Rift Valley, to Mount Kenya and elsewhere. That was his promise, and KCC by that time was giving 36 shillings per liter. Then Gachagua came out and confirmed to Kenyans that Ruto has set aside 400 million Kenyan shillings to boost farmers in terms of paying them for their produce, maziwa. So farmers anticipated to earn well, to earn smart for their milk and enjoy the return for their harvest. That was the move. He also promised that they will get paid on every month. Ikifika tarehe 5 umelipwa. That was Gachagua assuring dairy farmers there is money to pay them, and above all they will be paid well. That was a promise that Ruto made, and Gachagua echoed this one in public. So farmers were very happy that finally our prayer has been heard and we have an answer. Na sisi tumetangaza katika New KCC kuanzia leo tarehe 1, maziwa ilikuwa 45, sasa ni 50 shillings. Kwa sababu hapo mbeleni kulikuwa maziwa ikiwa mingi wakati ya mvua. Maziwa ilikuwa inateremka mpaka 17 shillings. Rais akaweka 400 million katika New KCC to stabilize the prices. Ndio wakulima wasiumie. Na imekuwa 45 kuanzia leo 1st of March ni 50 shillings. Lakini tutahakikisha hiyo 50 mnalipa mwisho wa mwezi. Na mimi nataka nipongeze hao watu wote wa Meru na wapi ambao wananunua maziwa wanalipa tarehe 5 kila mwezi. Nataka niseme pongezi. Kwa sababu hiyo ndio njia ya kumsaidia mkulima. It surprises Kenyans that after that statement from Gachagua, as we are speaking now, farmers are on the street protesting that for the past 4 months they have not been paid. And they are threatening government that they are going to conduct a massive protest so that their cry can be heard and get paid. This time around they were addressing media, akiwa na matawi, kuonyesha protest. But they are now promising to go on the road and protest, send a strong message. This time around they are giving Ruto an ultimatum of 14 days, 2 weeks, to either pay or face them in protest. Above all, the issue of 50 shillings, it was never realized. So it remained to be a hot air promise that Ruto gave when he was in Trans Nzoia. Was it Trans Nzoia or Bungoma? Somewhere there. So look at the situation now and what Gachagua was telling people. Then you can tell us which kind of government are we having. Wamekuwa kitudanganya, wanatuambia tutalipwa pesa, tunaongoja atulipwi. Sasa tumekuja kuambia tumewapatia notice ya wiki 2. Hii pesa tusipolipwa tutaandamana na mtulipe pesa zetu. Tunaomba tu kwa huruma mtusikie kilio zetu. Tangu nipeleke miezi 3 sijapata pesa. Hapo nyuma awali tulikuwa tunapata haki yetu. Lakini kwa saa hii hakuna haki yetu. Leo ndio nimekuja kuulizana haki yetu imepotelea wapi. Ninaomba tulipwe jamani. Maana maisha bila pesa hiyo sio maisha. Mimi huwa nanunua maziwa kwa wakulima nikileta KCC. Na wakati mimi nimeleta maziwa kwa KCC miezi 4, mimi sijapata pesa. Na wakulima wananidai pesa ya maziwa. Sasa mimi rais nauliza nitatoa wapi pesa ndio nilipe wakulima? Hata wengine wameanza kuninyima maziwa. Kwa hivyo mambo ya maziwa tunasema ya kwamba tusaidiwe, tufuate ile bei ya serikali hiyo ambayo tuambia kwamba tutapata shilingi 50. Rais alipotangaza akiwa Trans Nzoia, sisi tulifurahi sana, tukifikiria kwamba sasa mkulima atapata faida. Lakini mpaka saa hii 36 shilingi 14 iko wapi? Ruto anaweza sema chochote wakati wowote, lakini kuimplement wale watu ambao wana implement, Ruto sio ata implement. Ruto anatoa directives kwa wale wafanyakazi
katika jini ya ministry, lakini wale watu ambao ongestahili kuimplement hakuna. Ali huko tunanunua dip, ali huko tunanunua dawa ya kutungia ng'ombe, ali huko malisho ya kulisha ng'ombe, chakula ya ng'ombe, ali huko mfanyakazi ya ng'ombe atuchaliba. Kwa hivyo ingelikuwa ni vizuri kama ingewezekana mambo ya kungojea KCC na kukopesha maziwa yetu miezi 3, hali maziwa hakuna katika inchi, maziwa hapakosi soko na pesa ya maziwa hakuna. Now, as we continue with the Pagina discussion, just a quick request. For those who are watching and you have not yet subscribed, please consider subscribing. To our returning subscribers, I must say thank you so much. And again, to all our viewers, please give this video a thumbs up. Thank you so much, and back to this discussion. It surprises many, especially those who believed in Ruto and voted for him, that we have a hustler government formed by a man who branded himself as hustler number 1, refusing to pay hustlers their due. Where you are struggling, you get some capital, unaenda unanunua maziwa kwa wakulima huko, you collect from home to home, then at least you have a good amount of milk, then you take to KCC, anticipating to be paid. So at least you earn something and you keep yourself busy. Self-employment. You stay first month, second month, 4th month, there's no pay. So even your money is still inside there. Huwezi nunua chakula, huwezi lipa school fees, you can't do anything. And it's all happening at a time when we were told that the man in power is the man who has tested a hard life. So you understand what it means by sleeping hungry, failing to have school fees, walking barefoot. Ndio maana in newspaper waliweka headline nyingine, hustler bandia. I want to agree with that statement. Ruto ni hustler bandia. Angekuwa ni hustler wa ukweli, hatungeona wakulima wa maziwa wakipiga kelele threatening to protest. Kama Ruto sio hustler bandia, hatungekuwa tunaona wakulima wa maziwa wanalipwa shilingi 36 badala ya 50 ile alipeana hadi. So this tells you that we have a fake hustler in State House. He just rided on the name hustler to get where he wanted. So this man is a liar. One question we are asking. Gachagua told us in public, live on camera, that Ruto has injected 400 million Kenyan shillings into the milk sector in KCC so that farmers will be paid well and timely. So where is timely? And where is good pay? It was fake. It was hot air. It can't be realized. So farmers are now in arms. Wanasema ya kwamba wamekuja walipwe pesa zao. We have come to tell you that we are giving you 2 weeks. Hii saa wamekuja tu kumwambia, wamekuja na matawi lakini wamekuja tu kumwambia. Kwa hiyo maandamano bado. Wamekuja tu kumwambia kwamba we are giving you 2 weeks to sort out our problem, or if not, we will be on the street. We will be protesting. So in this country, we are going to have 5 years of protest. Already 2 years are clocking, and it has been protest years. So as a president, in a situation whereby you are being given a term of 5 years, 2 years, 3 years is for working for the people once you get to power. The remaining 2 years is for campaign. So siasa za Kenya zinazanga mapema. So already Ruto has finished 2 years. Zero development. I cannot see any road that Ruto has done and say that indeed we can associate him with this road. No any infrastructure. Nothing. Now doctors are on strike.
Farmers want to join the strike. Watu wa fertilizer tena watakuja kwa strike. Ni serikali gani? Kama sio madaktari hospitalini, kama sio wagonjwa wetu, kama sio wakulima wana protest mambo ya mbolea, kama sio wakulima wa maziwa, it's protest after protest. Ni shida baada ya nyingine. And that's why I cannot say that Ruto is shifting goals. He's shifting goalposts from this point to that point. That point, na mnafikiria kwamba he's doing well. So when he give you this, he's taking another one in equal measures with another hand. You can't see. So where did the 400 million shillings go? Serikali ya Mheshimiwa William Ruto ikuje tuambie. Ile pesa walisema milioni 400 na Gachagua aliambia wakulima wa maziwa. Ilienda wapi? Wakulima saizi wanalia, wamekaa miezi 4 hawajaona pesa zao. Wewe umetoa pesa zako, umenunua maziwa umeuza kwa KCC. Ukatembea kwa vijiji ukakusanya maziwa, hujalipwa. Pesa zimeenda wapi? Na ni nini unatulipa? Ndio maana Wakenya wengi wataamini walipigia kura hasla bandia. Na hao watu wamesema ya kwamba hapo nyuma awali tulikuwa tunalipwa haki yetu on time. Hapo nyuma ni lini na awali ni lini? Are they telling us that during President Uhuru Kenyatta's time they used to be paid timely? They are due. And now we have William Ruto, who is now a hustler, fake one. He's not paying them timely. That is now the interpretation of this. Because when you say earlier we used to be paid timely, now this regime is not paying us, then it means Uhuru Kenyatta understood the farmers. Alijua hawa ni mahasla, hawa watu wako na mahitaji. I'm telling you, Ruto is killing every job. Every opportunity that has helped us to earn a living, he's killing. Ikuwe ni wawekezaji wa kutoka nje, anawafukuza. Wakuwe na Wakenya ambao wanajishughulisha kwa mambo yao ya kupata mkate wa kila siku, anawaharibia. Because now, once these people will not get anything, utauza paka na yule ng'ombe ulikuwa unafuga nyumbani. You won't have that dairy cow. Ukishauza, you don't have any means of income. Unabaki tu wakulima wa mahindi, ukulima wowote wa mimea, mbolea gushi. Will you continue with farming? We're going to be poor, and the man who is impoverishing us is none other than the man who called himself hustler. So there is a warning, 2 weeks. That means even before doctors will finish their protest, we are going to have another strike from dairy farmers. And this is going to be chaotic in this country. It will be strike after strike.